Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again, my dear students. Today we shall discuss or complete our discussion regarding two legal English. In previous lecture, we started chapter 2, which titled Principles of All Legal Writings. And in such lecture, we said that there is 20 principles make up part one, which is divided into three subparts. Such 20 principles must be considered in legal writings in legal English. And we said that the first principle, framing your thoughts, phrasing your sentence, and choosing the words. Today we shall complete such discussion. We shall talk again about phrasing your sentence. And what's the meaning of phrasing your sentence? In last lecture, we said that writers work differently and often experiment with many methods before settling into certain habits. But most legal writers need a way to set down their yet unformed ideas in some way other than a top or to bottom order. Once you have your points in your mind, even if they are not fully formed, you are ready. Then, in such minute, you become ready to begin. But you are not yet ready to begin writing sentences and phrases. You are ready only to start outlining, which itself can be multi-step process. Okay. The third principle, or the fifth principle, phrasing your sentences. What is the meaning of phrases your sentence? Oh, omit needless words. There are things happen when you compete verbs. Your readers read faster. Your own clarity is enhanced, and your writing shall be greater or have greater impact. Both you and your readers shall get a benefit. Shall get a benefit. من البرنسبلز اللي احنا اتكلمنا عليها، احنا قلنا عندنا 20 principles فيما يتعلق بالليجل انجلش. اتكلمنا او بدأنا نتكلم على البرنسبلز دي في المحاضرة اللي فاتت، والنهارده هنتكلم عن باقي البرنسبلز. واحدة من أهم البرنسبلز إزاي تصيغ الجملة. أوكي؟ صياغة الجملة
في اللغة الإنجليزية القانونية لها ضوابط. واحنا قلنا ان احنا الليجاليز او ال وما يترتب عليها من من استخدام بعض الكلمات اللي هي لا داعي لها، احنا ما بنفضلهاش. وبالتالي لما تصيغ الجملة مفيش داعي انك انت تسهب في اختيار الكلمات التي لا داعي لها. فقط تختار الكلمات المناسبة والكلمات المطلوبة، ما تسهبش، ما تعيدش وتزيد وتكرر في الجملة. ده هيخليك انت تتكلم بشكل فيه sufficiency، وتخلي الريدرز او الكلاينتس بتوعك اوكي يفهموا بطريقة اسرع واكثر وضوح. ده فيما يتعلق بالفيفث برنسبل اللي هو phrasing your sentence. نيجي للسكس principle: keep your average sentence length to about 20 words, no more. The length of your sentence will determine the readability of your writing, as or the sufficiency of such readability of your writing, as much as any other quality. That's why readability formulas rely so heavily on sentence length. Sentence length. احنا قلنا يا اولاد هناك فرق بين الفريز والسنتنس. السنتنس تختلف عن الفريز. السنتنس هي عباره عن معنى كامل، اوكي، بتحمل معنى كامل متكامل عكس الفريز. من البرنسبلز اللي يجب ان احنا نراعيها في الليجل انجلش طول الجمله، ما نستخدمش الجمل الطويله. حتى في اللغه العربيه في العود يقول مدرسه الحيثيات، وحيث 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 وحيث، مش مطلوبه. اوكي، بالتالي الجمله المفروض انها ما تزيدش عن 20 كلمه. ليه؟ لان كل ما الجمله طالت كل ما قراءتها كانت اصعب، كل ما حدث دروبس، كل ما كانش فيه sufficiency. يعني المعنى نفسه ما بيوصلش، بيتوه. وبالتالي الجملة نفسها المفروض إن هي تبقى within 20 words. within 20 words. The second principle: keep the subject, both the subject, the verb, and the subject together was the beginning of the sentence. Once you have worked to create sentence meaningful length زي ما قلنا within 20 words, the next step to arrange the elements of your sentence which you have been created in logical order. A sentence has two vital elements: subject and predicate. Okay, it's in sample, but legal sentences get complicated, and legal writers زي ما قلنا often complicate them unduly by separating the vital words. واحنا قلنا ان هم بيعملوا كده عشان يدوا لنفسهم الشو اوت دايلما.
فبيحاول يخلي الجمل نفسها ليجل، لكن طبعا ده في الليجاليز او في تراديشنال ليجل لانجوج، مش في البلين لانجوج. اوكي. هم بيحاولوا، هم في بعض الاحيان الليجل رايترز يعني intentionally okay get often complicate them their sentences. For example, if a partner becomes bankrupt partner, the partnership and its sole option exercised by notes from the managing general partner, including any newly designated, meaning general partner, to the bankrupt partner or its duly appointed representative at any time prior to, for example, the 180-day partner become bankrupt partner may part and up the exercise of such option, the bankrupt partner or its representative shall sell. In such case, a bankrupt partners partnership interest. If if you need if you need some of details in second version, you would be better of keeping the related words together at the out section. The partnership may buy any bankrupt partner's interest to exercise its option to buy. The meaning general partner must provide notes to bankrupt partner no later than 180 days after receiving notice of the event that caused the bankruptcy. The reason you should put the subject and the verb at or near the beginning is that readers approach each sentence by looking for the action. So, if the sentence has a bond qualifiers or conditions, state those after the subject and the verb. Itemize them separately if you think a list might help the reader or your reader or your client. Okay, you would certainly want to restructure the sentence like the following. For example, if we said that in the event that the indemnitor shall undertake or conduct or control the defense or settlement of any claim, and it is later determined by the court that such a claim wasn't a claim for which the indemnitor is required or indemnify the indemnity under, for example, such article or article number 6, the indemnity in such a case shall, with reasonable prompts, reimburse the indemnitor for all costs and expenses with respect to such settlement or defense, including reasonable attorneys' fees or disputes
putting such subject, putting the subject or predicate up front, as well as listing two conditions separately. Make the sentence, okay, putting the subject or predicate up front, okay, shall make the sentence easier to read, easier to understand also. Okay, so in such case or in such example, the indemnity must promptly reimpose the indemnity for all its costs and expenses of settlement and defense, including reasonable attorney's fees and distributes. If the indemnitor undertakes, conducts, or controls the defense settlement of any claim, also, okay, a court later determines that the claim wasn't one for which indemnitor must indemnify as the indemnity under Article number 6. من البرنسبلز المهمه جدا يا اولاد في الليجل انجلش ان انا اخلي الفاعل ومفعول به في بدايه الجمله. ده بيخلي الجمله اكثر سهوله في الفهم. لما باجي اعمل جمله في الليجل انجلش، الاول انا بفكر في الفكره اللي انا هصيغ بيها الجمله، وبعد كده بعمل درافت للسنتنس، وبعد كده ببدا ارتب العناصر السنتنس دي بشكل لوجيك. عندي كل جمله لها two vital elements اللي هم الفاعل والمفعول به. اوكي، حد هيقول لي طب ما الدنيا سهله والفاعل مفعول به وانا احطهم حتى في اي مكان والامر بسيط. ايه الفرق بين الليجل انجلش والاوردينري انجلش في هذه الحاله؟ اقول لحضرتك ان الفرق بيكمن ان في البروفيشنالز في الليجل انجلش دايما بيحاولوا هم ما يبسطوش الجمله، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده في شابتر 1. هم بيتعمدوا ده عشان يدوا لنفسهم الشو، خلوا الجمله اكثر تعقيدا. وده واحده من اهم الكاركترستكس اللي اتكلمنا عليها في الليجل انجلش وفيما يتعلق بالليجل. وقلنا رغم ان ده في البلين لانجوج، بلين انجلش لانجوج، مرفوض، لكن انا شخصيا بقول لك ان في بعض الاحيان انت ممكن انت بتعمل ادفرتايزنج ليك وبتعمل ماركتنج لشغلك عن طريق انك انت تخلي الدرافت بتاعك، السنتنس بتاعتك مور كومبليكيتد. ليه؟ لان ده بيدي امبريشن، وده اللي بيخلي المتخصصين. خلي بالكم تاني، موضوع الماده دي مش انجلش، مش اوردينري انجلش، ده ليجل انجلش. اللي هنعرف فيها او بنعرف فيها الفرق بين الليجل انجلش والاوردينري. في الاوردينري انجلش اللي انتوا درستوه في الثانويه العامه ودرستوه في يعني في كورسات او كده، دايما الدنيا واضحه وسمبل.
الليجل انجلش لا، ده هم بيتعمدوا، تاني بيتعمدوا زي ما قلنا في بعض الاحيان بعض المتخصصين، وكلنا حقيقه بنعمل كده في بعض الاحيان بشكل متعمد. ورغم ان ده زي ما قلنا ده ما هوش يعني مش ده اللي دلوقتي كل البروفيشنالز في الليجل انجلش والبلان انجلش والكلام ده كله بينادوا بيه. لكن انا شخصيا مؤمن بيه ان في بعض الاحيان محتاج توري الكلاينتس بتوعك او الريدرز بتوعك ان انت شخص واو بروفيشنال. للاسف الكثيرين بيهتموا بشكل الجمله اكتر ما بيهتموا بسهوله فهم الجمله، لكن ده ما بيكونش صح في كل الحالات. يعني انا قلت ده انت بتستخدم الليجاليز او تستخدم حتى بما فيها الجمل الانجليزيه الجمل في اللغه الانجليزيه القانونيه بشكل كومبليكيتد. لما خلاص هي انت شايف ان الكلاينتس بتوعك عايزين كده، الكلاينتس بتوعك يعني هم مش هينفع معاهم غير انك انت تستخدم الليجاليز او تستخدم الكومبليكيتد sentences. اوكي، فهنا في الحالة دي خلاص اوكي، لكن في الغالب الأعم من الأحوال احنا ما بنستخدمش، احنا زي ما بنقول نستخدم الجملة البسيطة، الجملة البسيطة. طيب، وضربنا مثل، قلنا مثلا على سبيل المثال إذا كنا مثلا في ما يتعلق بالإفلاس، في الإفلاس اوكي، وعايزين نكتب مثلا نص في قانون، نص في عقد، ان اذا اصبح او في حاله صيروره احد الشركاء زي ما كنت بقول في الكيس او الاكزامبل، ان اذا اصبح الشريك مفلس، اوكي، ده هنا في هذه الحاله بيرسل اشعار خلال 180 يوم مثلا، وبيعتبر مفلس بعد 180 يوم من استلام الاشعار بوقوع الحدث اللي ترتب عليه الافلاس، وان بيجوز للشريك الاخر ان هو يشتري الايه، او ممثليه انه يشتري نصيب او حصه الشريك المفلس. طيب، انا ضربت لكم مثل وقلت لكم يعني ازاي لو انا هستخدم اللغه المعقده، يعني الكومبليكيتد sentences، واقول مثلا اذا اصبح اي شريك مفلسا فان الشراكه كذا زي ما احنا قلنا. لكن الاوردينري الليجل لانجوج يقول لك لا، نقول مثلا لممارسه خيار الشراء يجب على الشريك العام المدير تقديم اشعار الى الشريك المفلس موعدا في موعد لا يتجاوز 180 يوم بعد تلقي الاشعار بالحدث الذي تسبب في الافلاس. هنا بخلي الكلمات سواء الفاعل او مفعول به او الكلمات المؤثره يا اولاد، يعني الكلمات اللي بتدي المعنى ما خليهاش في الاخر، خليها في الاول، اخليها في الاول. لما بتبقى في الاخر بتوه، لكن لما بتبقى في الاول بتدي المعنى، هو الغرض بتدي المعنى بشكل اسرع، وبتخلي كتابتك آه، اكثر يسرا في الفهم وفي الاستيعاب، واكثر سرعه في الاستيعاب كذلك. طيب،
ده في ما يتعلق بالسيفنت برنسبل اللي هو اتكلمنا عليه السيفنت برنسبل فيما يتعلق زي ما قلنا او زي ما قلنا ان you had to keep subject verb together in the beginning of the sentence. الايت principle prefer active voice واحنا اتكلمنا على الاكتف والباسف. prefer active voice over passive. You had to take into your consideration that if you are active, you do things, and if you are passive, things are done to you. It is the same with subject of sentence. In an active voice construction, subject does something. For example, the court dismissed the appeal. Court dismissed the appeal. Okay. Such sentence is active voice. The court, not passive. When I start the sentence with the code, then in such a case, sentence shall be an active voice. Why? If I want to convert such a sentence to passive voice construction, I shall convert, I shall change the sentence to the following. The appeal was dismissed by the court. The appeal was dismissed by the court. In such a case, the sentence converted from active voice to passive voice. Active voice typically has 4 advantages over passive. 4 advantages. نحفظها كويس ونعرفها كويس. It is usually required fewer words. Active voice requires fewer words than passive voice. Second advantage, it better reflects chronologically ordered sequence. Active actor, action, recipient of action as opposite to reverse, passive, recipient, action, actor. Okay, it makes the reader's job easier because its syntax meets the English speaker's expectation that the subject of the sentence will perform the action of the verb. The final advantage of active voice is that it makes the writing more vigorous and lively, more certain and lively. Although this advantage generally hold true, they are not absolute. We will find exceptions from time to time, situation to another, in which you will want to use the passive as when the actor cannot be identified or is relatively unimportant. If you can reliable spot
passive voice constructions and quickly assess the amounts of an active voice alternative, you will be able to make sound judgments. Really, spotting the passive is your biggest challenge, but it is not so hard. Use the fail safe test. For example, if you see a B valve, for example, B valve, for example, is our woes well followed by past participle, usually a verb ending in ed. You have a passive voice construction. Passive voice construction. دايما كمان بنفضل في اللغه الانجليزيه الانجليش بنفضل ان الجمل تبقى مبني للمعلوم اكتر ما تبقى منها مبني للمجهول. احنا درسته في الجرامر في الاوردينري الانجليش جرامر الباسيف والاكتف. الباسيف كونستراكشن باسيف فويس كونستراكشن والاكتف فويس كونستراكشن. الليجل انجلش دايما بنستخدم او بيفضل ان احنا نستخدم المبني للمعلوم عن المبني للمجهول. وزي ما ضربت كده مثل قلت مثلا المحكمه او رفضت المحكمه الاستئناف. محكمه رفضت الاستئناف او الاستئناف رفض بمعرفه المحكمه. اوكي. ففي الليجل انجلش بيفضل استخدام الاكتف عن الباسيف. ليه؟ لانه بيديني 4 مزايا للجمله. اول ميزه ان الاكتف بيستخدم كلمات اقل، واحنا قلنا واحده من اهم البرنسبلز بتاعتي ان انا اقلل من الكلمات على قد ما اقدر، اللي احنا اتكلمنا فيها في البرنسبل اللي فات، وان الجمله ما تزيدش في الليجل انجلش عن 20 كلمه. الاكتف فويس كونستراكشن بيديني الميزه دي، بيديني الادفانتج ده. ازاي؟ بتخلي الجمل عدد كلماتها اقل. عدد كلماتها اقل. فبالتالي بيفضل هنا الاكتف عن الباسف. الميزه الثانيه انه بيخلي الترتيب الزمني والترتيب المنطقي للجمله افضل من الباسف. افضل من الباسف. الميزه الثالثه انه بيخلي القارئ يفهمها بشكل اسهل وايسر واسرع. الميزه الرابعه انك بتخلي الجمله اكثر قوه وحيويه واكتف من الباسف. وبالتالي الجمله بتاعتك بتبقى اتراكتيف. وعلى الرغم من كده فاحنا بنقول ايه؟ استخدم الاكتف اكتر من الباسف، لكن ما قلناش ما تستخدمش الباسف. ليه؟ في بعض الاحيان الافضل، ودي اكسبشنز استثناءات، بيبقى من الافضل استخدام الباسف عن الاكتف. اوكي. استخدم الباسف او استخدم الاكتف دي زي ما كنت بقول لك استخدم الانجليزي او لين لانجوج. دي تعتمد عليك انت وبتكتسبها من الخبرات. وبتكتسبها من الخبرات. دي نقطه. النقطه الثانيه
الباسف بيدي شكل فيه غموض شويه للجمله. طيب انا عايز الغموض، انا عايز السهوله في القراءه بصفه عامه. لكن في بعض الكلاينتس او الريدرز بتوعك، الكلاينتس بتاعهم، انت محتاج انك انت تخلي الجمله كده مش واضحه قوي. هو ده مش صح، ولكن هم في بعض الكلاينتس عايزين كده. يعني آم، هو ده اللي يعتبر اتراكتيف بالنسبه لهم. اوكي. فبالتالي زي ما قلنا، في بعض الاحيان احنا بنلجأ لاستخدام الباسيف عن الاكتف، وده زي ما قلت لحضراتكم بيعتمد عليك انت. Ninth principle: you had to use, or you had to put into your consideration the importance of using parallel phrasing of parallel ideas. Parallel phrasing of parallel ideas. Okay. Just as you should put related words together in the way that match the reader's natural expectations, you should also state related ideas and similar grammatical form. Parallelism harmonizes your language with your thoughts, and it's simplest. It is device for balancing lists. For example, adverbs. Judges weigh the evidence carefully, carefully, and wisely. Adjectives. The arguments were long, disorganized, and unpresent. Nouns. The facilities are available to directors, officers, and corporate counsel. Verbs. The perpetrator. The perpetrator drove to Sadat City. Sadat City. Changing car and drop the box on the side of the road outside uh, fourth or fifth area or section of Sadat City. Also, you had to avoid the constructions in which the listed elements don't match as the following. For example, to prove a claim of false advertising under Egyptian Act. For example, Omar must show that Ahmed makes the following. Okay. One, made a false representation or misleading statement. Two, that actually deceived or was likely to deceive substantial segment of adverse audience. Third, one subject material to the decision to purchase goods or services. Four, about goods or services offered in commerce. Five, that resulted in actual or probable injury to others. In such example, one is predicate, two is a
subordinate clause beginning with that. That we begin sentence in such a case with that. That actually deceived. Okay. Third and fourth are prepositional phrases, and the fifth sentence is another that close. That close. Let us instead try leading off all the items with verbs using only one that to introduce the list to prove claim of false advertising under Egyptian law. Note that we change the construction of sentence as a follows. Omar must show that Ahmed made statement that one was false or misleading, two actually deceive or was likely deceive substantial segment of the advertisement audience. Three, related to the subject material. Two, the decision to purchase goods or services. Both related to goods or services offered in commerce. And finally, resulted in actual or probable whatever injury to Omar. واحدة كمان من أهم البرنسبلز يا أولاد اللي إحنا بنراعيها في الليجل انجلش إن يكون في كده هارموني في صياغة الأفكار في الجملة. بمعنى إن أنا بتبقى عاملة عندي الجملة كلمات، إحنا قلنا الفرق بين السنتنس والفريز والوردز. السنتنس مكونة من مجموعة من الوردز لها موضوع واحد، فكرة. الكلمات نفسها لازم تبقى عاملة اللي زي التشين رينجز، يعني السلسلة والحلقات. احنا عندنا السلسلة مكونة من مجموعة من الحلقات، كل حلقة بتسلم التانية، بتحس فيها سيمترية وفيها هارموني. لازم اختار الكلمات وارتب تاني. النقطة دي مهمة جدا. اختار الكلمات المناسبة للفكرة اللي في دماغي وارتب الكلمات بطريقة فيها هارموني. فيها ايه؟ فيها هارموني، بحيث ان تبقى ماشية في سيمترية، ماشية في سيمترية. ده بيخلي الامور واضحه بالنسبه لي او بالنسبه للقارئ اللي بيقرا لي. و بيبقى واضحه، الدنيا واضحه بالنسبه له. بيدي كده هارموني للكتابه بتاعتي، بيدي شكل افضل، بيدي شكل ابسط للجمل بتاعتي، بتبقى اسهل في الفهم، بتبقى اتراكتيف اكتر. وبالتالي واحده من اهم البرنسبلز اللي انا لازم اراعيها في الليجل انجلش ان انا عندي فكره في دماغي. يعني الفكره الاول ازاي التشين بتيجي، او ازاي اوصل للنتيجه دي، وازاي نعمل التشين بالشكل اللي انا قلت لحضراتكم عليه. الاول الفكره في دماغي، وبحاول بعد كده اترجم الفكره لجمله مكتوبه او مقروءه على حسب انا افكاري دي هصيغها كتابه يعني written ولا oral. ما هو ممكن انا
عايز اعبر عن فكره وعن كلمه، لكن عن فكره وعن جمله، ولكن هقولها اورال مش written. في هذه الحاله لازم الاول ارتب الافكار في دماغي بحيث انها تبقى متسلسله، كل فكره لها جمله، اختار الكلمات، ارتب الكلمات بشكل منطقي، بحيث ان هو يوصل الفكره اللي في دماغي. طيب، التنث برنسبل: avoid multiple negatives when you can. Recast a negative statement as a positive one without changing the meaning. Do it again when you had the ability to recast a negative statement as a positive one without changing the meaning. Go ahead. Go ahead. In such case, you will save readers from needless mental exhaustion. Needless mental exhaustion. A single negative often isn't very taxing. For instance, no more than one officer may be in the polling place at given time. Still, the positive thought is more concise and direct and equally emphatic. Only one officer may be in the polling place at a given time. But when a sentence had more than one needless negative, the meaning can get coded. For example, a member who had no fewer than 25 years of credited service, but hasn't yet attained the age of 60 years and is not eligible for retirement, may not voluntarily retire early without first failing a written application with a board. Another example. Change. No fewer than two at least hasn't yet attended. Two is under and may not without different construction entirely using must. Then make a few other edits and sentence become much more cogent. Even you are a member. Who is not otherwise eligible for retirement. You may voluntarily retire if you are under the age of 60. Do you see the meaning when we change the construction of the sentence? We only rearrange the words, okay, of 60 and have at least 25 years of credit service. To do this, you must file a written application with the fraud.
اتكلمنا عن الباسيف والاكتف. هنتكلم هنا على النيجاتيف، نتكلم عن النفي. ما ينفعش في الجمله الليجل انجلش ان انا استخدم نفي النفي، نفي النفي. اوكي، وما يستحبش ده، لان هو نفي النفي ايجاب، يعني نفي النفي موجب. فالافضل ان انا استخدم الايجاب عن ان استخدم النفي طالما مش هيغير المعنى. طب هيغير المعنى؟ لا، ما استخدموش. اوكي، طب ليه ما استخدمش نفي النفي؟ لان ده هيخلي الفهم اصعب، القراءه اصعب، الجمله صعبه في مش اتراكتيف، والجمله صعبه في القراءه وفي الفهم وفي الاستيعاب. وانا هي اساسا اللغه يا اولاد هي وسيله تواصل، وبالتالي لازم تكون بسيطه بصفه عامه، لازم تكون بسيطه بصفه عامه. اوكي، فما ينفعش ان انا استخدم نفي النفي، لا، استخدم هنا الايجاب في هذه الحاله، او اغير شكل الجمله بحيث ان انا ما يكونش هنا في استخدام لنفي النفي. ال 11th principle and sentences emphatically. Emphatically. Amateurs often write sentences that at the very end bizarre, but professionals writers know that sentence final word, whatever it may be, should have a special kick, specific kick. So if you want to avoid sounding like bureaucratic build up your endings, consider or consider the following example. When we say Layla died 3 weeks ago, answer that's it. And we said that or change the sentence that to the Layla died in Sadat city 3 weeks later. The same meaning. Okay. Another figure for the sentence. If we write the sentence as follows: 3 weeks later, while visiting Sadat city, Layla died. Again, you have to distinct to understand the difference between formulating sentence and three figures. When we say that Layla died 3 weeks ago, 3 weeks later, and so that's it. And when we change the sentence to Layla died in Sadat city 3 weeks later, and when we change the form of sentence to 3 weeks later, while visiting Sadat city, Layla died. The first figure emphasizes the place of death, probably a poor strategy, while the second form emphasizes the time of death, again, probably poor, while the third form emphasizes the death itself. Again, when we said that, write a sentence in a form of Layla died 3 weeks later, and so that's it. In such a form of sentence,
or such form emphasizes the place of death, probably a poor strategy. Why? When we convert the form to Layla died in Sadat city 3 weeks later, in such form, we emphasizes the time of death again, probably poor. Why? When we write the sentence as 3 weeks later, while visiting Sadat city, Layla died, in such form, we emphasize the death itself. That's almost certainly what the writer intended. With virtually any sentence, you have a choice about what you want to stress, to focus, to take into consideration. Make it conscious choice again and again. You will find that the most emphatic position in a sentence is in the beginning, but the end of the sentence. Again, you will find that the most emphatic position in the sentence, not the beginning of the sentence, but the end of the sentence, just as it is unwise to end the sentence with the date, unless the date is all important. It is usually unwise to end one with a rule of number. For example, when we said MP, company, respectful asks the court to enter a summary judgment and further to find that there is no just reason to delay enforcement or appeal pursuant or to the Supreme Court rule. A little reordering can make a big difference. A little reordering could make a big difference. For example, when we said MP, company, respectfully ask the court to enter summary judgment and to find that under the Supreme Court rule, there is no just reason to delay enforcement or appeal. When you make this type of adjustment, arrangement in sentence, or rearrangement the sentence after sentence, you brighten the style. You brighten the style in such case, or such amendment of the sentence shall make the sentence more bright, easier to understand. من البرنسبلز اللي احنا يجب ان احنا نراعيها في الليجل انجلش يا اولاد وفي الاوردينري انجلش كده، ان انا انهي الجمله بشكل قوي، بشكل مؤكد، وده اللي بيفرق الهاوي عن البروفيشنال. زي ما بيقولوا كده باللغه العربيه ختامها مسك، لازم يكون ختام الجمله قوي. زي ما كنت بقول مثلا ضربت 3 أمثلة أو 3 صياغات لجملة، أقول توفيت ليلى بعد 3 أسابيع في مدينة السادات، أو توفيت ليلى في مدينة السادات بعد 3 أسابيع، أو بعد 3 أسابيع وأثناء زيارتها لمدينة السادات توفيت ليلى. في الجملة الأولى أنا بأكد على مكان الوفاة. ليه؟ لأن هو دي آخر حاجة، آخر كلمة في الجملة. لازم آخر كلمة في الجملة هي الأهم. طيب
اما قلت وفاه ليلى في مدينه السلام بعد 3 اسابيع، يبقى انا باكد هنا على التاريخ. طيب لما اقول بعد 3 اسابيع اثناء زيارتها مدينه السلام توفيت ليلى، يبقى انا هنا باكد على وقعه الوفاه. اوكي. تاني بقول يا اولاد، النقطه او الفكره او المعلومه اللي هي يعني انا سبوت بالنسبه لي وعايز اعمل عليها ستريس بكلمه، اجيبها في نهايه الجمله مش في بدايه الجمله. اوكي. في نهايه الجمله. يعني زي ما كنت بس بقول مثلا شركه انبي، ما هو مثلا طلبت شركه انبي من المحكمه بكل احترام اصدار حكم بشكل مستعجل. اوكي. وما لان ما فيش سبب لتاخير التنفيذ وفقا قواعد المحكمه مثلا او قانون الحاكم للموضوع. اوكي. او اقول تطلب شركه او طلبت شركه ام بي من المحكمه اصدار حكم مستعجل والتوصل وان هي ان لا يوجد سبب عادل لتاخير تنفيذ الاستئناف. هنا بيخلي، يعني اما اخلي دي اخر كلمه في الجمله، شوف هنا انا بس غيرت ترتيب الكلمات، جبت الايه الجمله او الكلمه اللي انا عايز اعمل عليها ستريس وتبقى ان سبوت بالنسبه لي، اجيبها فين يا اولاد؟ اجيبها في نهايه الجمله. اجيبها في نهايه الجمله وليس في بدايتها يا اولاد. اوكي. طيب نيجي بعد كده للبرنسبل اللي بعده. قبل ما نكمل، في حد عنده أي سؤال أو أي استفسار في الجزء اللي فات؟ أي سؤال في اللي احنا شرحناه؟ أنا عايز يبقى في تفاعل معايا. تمام يا دكتور، تمام. بالمناسبة يا أولاد، اللي مش فاهم حاجة يقول لي. هي الليجل انجلش تتميز إن هي حاجة سمبلستيك وحاجة اتراكتيف. هي بس احنا بن إيه أهم حاجة إن أنت تكون فاهم. أهم حاجة إنك أنت تكون فاهم. لو في أي حاجة مش مفهومة قول لي أعيدها لك تاني. أوكي. طيب نيجي بعد كده للبرنسبل اللي بعده، وهو choosing your words. choosing your words. طيب you had to learn to detach, simplifiable, jargon, expressions, terms, in addition to mastering grammatical consistency and simplicity, develop and entrance for jargon, unnecessary jargon. يوسف، يعني انت بتسأل بعد ما، طيب يا يوسف بيقول لما اجي اكد على نقطة معينة او نقطة محورية اخلي الكلمة يا يوسف. تاني يا يوسف، الكلمة اللي انا عايزها تبقى ان سبوت، اخلي القارئ يركز عليها اللي هي تعبر عن محتوى او مضمون الجملة اللي انا عايز اعمل عليها ستريس، احطها دايما في الاخر مش في الاول يا يوسف. احطها في الاخر مش في الاول. سواء زي ما انت بتقول كده انا عايز اكد، يعني انا الثلاث صياغات للجمله بتاعت وفاه ليلى، 3 صياغات يا يوسف. يا اولاد برضو اسمعوا معايا تاني اللي احنا قلناه. الصياغه الاولانيه كانت بتاكد على ايه؟ تاكد على المكان.
الصيغه الثانيه كانت بتاكد على تاريخ الوفاه، الصيغه الثالثه كانت بتاكد على الوفاه نفسها. هي بتدي نفس المعنى، لكن انا هنا بخلي الجمله اكثر قوه بان انا احط الكلمه التي تعبر عن المعنى تاني. ما احنا قلنا الجمله لها معنى، الجمله لها معنى، انا عايز يوصل للقارئ او المستمع. الكلمه اللي بتعبر عن المعنى، معنى الجمله اللي عايز يوصل للقارئ او المستمع، بحطها دايما في الاخر، بحطها دايما في الاخر. اوكي، فهمت يا يوسف؟ تمام. طيب، فكنا بنقول choosing your words. You have to learn how to detach, simplify, joking, expressions, terms, in addition of mastering grammatical consistency and simplicity, developed an intolerance for unnecessary jargon, unnecessary expressions, terms. All professions have its specific jargon, terms, expressions. For example, in medical record, you shouldn't be surprised to read that doctor or physician observed a fungal infection, observed a fungal infection in medical record. You should not be surprised to read, oh, it is so right to formulate the sentence as follows. The doctor observed fungal infection of unknown etiology on the upper lower left extremity. For some doctors, some physicians, word of etiology. Etiology means cause, cause. In legal language, we prefer to use cause, not etiology, as well as dozens of other dozens of other phrases, such as patient is being given positive pressure ventilatory support, positive pressure ventilatory support. It means that the patient is on a ventilator. Okay, the care in medical sciences. It's common to read, to write, whatever the sentence as follows: observed, doctor observed fungal infection of unknown etiology on the upper lower left extremity. Etiology, it's not common for criminologists or professional in criminal law. Instead, we prefer to use cause, causation. ممكن احنا شرحناها في المحاضره اللي فاتت وهنكملها في الكريمنولوجي، وقلنا الفرق بين الكوزز والفاكتورز والاليمنتس. وقلنا الاليمنتس عندي اكت اليمنت او الكوندكت، وعندي انتنت، وعندي كوزيشن اللي هي تعتبر لينك بين الكوندكت اند باد ريزلت. اوكي، وبرضه ممكن نقول مثلا a patient is being given positive pressure ventilatory support. It means that such patient already put
under or on ventilator reinforces one's identity as a doctor. Similarly, in police rebels, in police science. كان بيسألني على الكريمناليستكس والبوليس ساينس. عندي في الكريمناليستكس او بوليس ساينسز عندي specific jargon. For example, in police rebels, you will frequently encounter passages like the fire. فكنا بنقول in police rebels, you will frequently encounter passages like when you say that, oh, right, that when Officer Sayed or Said or Ayman entered a lot, he observed the two male accident a lot. He then initiated a verbal exchange with the male white subject, who stated that she had observed two male whites looking into vehicle. When they pointed out the subjects as the two male whites who had excited a lot previously, Officer Syed promptly engaged in pursuit of them when she pointed out the subjects as the two male whites who had excited a lot previously. Police Officer Syed promptly engaged in pursuit of them. All this gets recorded with straight face. In such a case, for the police officer, linguistic audits such as engaging in pursuit or running after, as well as absorbing home word choices like observed, so, exacting mean leaving, that mean leave, initiated a verbal exchange, started talking, stated, said, male white men are a part of what make one feel like a genuine police officer. Essentially, the same thing holds true for all law professionals. Yet, to the educated person who isn't a doctor or a police officer or a lawyer or law professional, those who use jargon, expression, sound more than little silly. Sound more than little sight. In such a case, you will labor to acquire legalese. It is something you must understand, and then you will labor to get it up in your own speech or writing. That's if you want to speak or write effectively, legalities should become a part of your reading vocabulary, not a part of your writing vocabulary. Again,
legalisms should become a part of your reading vocabularies, not a part of your writing vocabularies. But what exactly is legalism? What is the legalism? The term of legalism refers not to unsimplifiable, unsimplifiable thought like habeas corpus, but to a legal term, legal expression, legal jargon that have an everyday English equivalent. These examples are extremes because few people use them today. They don't present much of the threat to your writing style because you will be sensible enough to avoid them. The real danger comes from or comes with complex legalisms that skulk in every paragraph of listless legal writing. For example, when we write in legalism or traditional legal English as to, we had to replace it by, about, or of, or by, or for, or ensue in plain language. Also, bring an action against, hearing an, we had to replace by in death. For example, in this agreement in plain language. Inasmuch as in the legalism, instead we could use since or because. Anything case in legalism, we had to replace by here or this case. In the event that replaced by if, not less than replaced by at least, prior to, before, pursuant to, under, or by, or in accordance with, said, replaced by the, this, or that, same, replaced by it or them, subsequent to, after, replaced by after, such replaced by that, this, though, the, and there, after replaced by later, then replaced by in it, in them, inside. While these or other legalisms might seem precise, they don't lend precision to legal discussions. They are no more precise than ordinary words. Consider the following example. If the drafters fondness for said, same, and such has produced an unnecessary, ubiquitous, tongue twister, the undersigned hereby extends said lien on said property until the said independence and loan agreement note as so modified and extended has been fully paid and agrees that such modification
shall in no manner affect or impair said loan agreement. Note, or the line squaring same and that said line shall not in any manner be waived. The purpose of such instrument being simply to extend or modify the time or the manner of payment of, say, loan agreement. Note the endowment and the carry forward in line skewing same, which is hereby acknowledged by undersigned to be valid or substance with a little effort and by giving undersigned the name a name, it is possible to boil that legal coverage down to this. While, for example, extends to line to extend the line until the note as modified has been fully paid, the modification doesn't affect any other terms of the note or line, both of which otherwise remain in force. Law professionals recoil from this type to edit until they have gotten some experience. But with experience comes a knowledge to how unnecessary much legal claptrap acquire that knowledge, and you might be able to short cricket use of printing. البرنسبل اللي بعد كده يا ولاد اللي احنا بنتكلم عليه ان احنا choosing words، ان انت تختار الكلمات بتاعتك. احنا قلنا الاول بنرتب الفكره في دماغنا، وبعد كده بنعمل درافت للجمله، وبعد كده بنرتب بنحط طبعا الكلمات اللي هي بنرتب كلماتنا، وبنضع الكلمات اللي هي حاسمه في النهايه. طبعا بالنسبه لترتيب الكلمات واختيار الكلمات، اختيار الكلمات بالذات طبعا لازم تكون الكلمات بسيطه. كل لغه ولها مصطلحاتها، زي ما كنت بقول مثلا بالنسبه للمصطلحات الطبيه، مثلا ايه العدوى الفطريه، ان البيشنت ده عنده عدوى فطريه في الايه، في الاجزاء السفلى او في رجله، في رجله مثلا. اوكي، عنده فانجس. او اقول مثلا ان المريض ده كان محطوط على الفنتليتور. دي اكسبريشنز معروفه في المجال الطبي، برضو في المجال الشرطي عندي اكسبريشنز، المجال القانوني عندي اكسبريشنز. من المهم بما كان ان انا التزم بالاكسبريشنز بتاعتي انا كقانوني. وزي ما كنت بقول مثلا برضو، وده موجود يعني واحنا اتكلمنا فيه في الليجاليزم او التراديشنال انجلش والبلين لانجوج، لازم افرق بين الاثنين، ولازم الى حد بعيد احنا ما يعني ما بنستخدمش الليجاليز الا في حدود ضيقه جدا جدا. هذا فيما يتعلق بأهمية اختيار الكلمات.
نيجي للبرنسبل اللي بعد كده، وده واحد من أهم البرنسبلز. Importance of usage. Strong, precise verbs. Minimize, if, are, was, and will. Despite a few notable exceptions, as in the sentence, if I want to write a sentence as a following: I think, therefore I am, or it depends on what the meaning of is. Be verbs like for if they appear frequently, writings become inert. Yet, legal writers often overindulge as in these passages. For example, if there is information to which the company has reasonable access to, designated witness is required to review it so that the witness is prepared on all matters of questions affecting vitally the problem of burden of proof is the doctrine of presumptions. Uh, Presumptions occurs in legal terminology when the fact trail or trail of fact is required from the proof of one fact to assume some other fact or facts not directly testified to. A well-known example is the presumption that a person is shall consider dead after, for example, 7 years. In such a case, if such a person has been shown to have been absent for 7 years without being heard from, okay, as you might gather, relying on the end and its siblings can easily turn into a habit. And wherever you find various forms of the verbs to, to be conjunct, again, wherever you find that the various forms of verbs to be congenerating, you were likely to find wordy, sluggish writing. You can recast each of these passages with better, more pictures, pictures quick verbs. Pictures quick verbs. If, for example, a company has a reasonable access to information, the designated witness must review it to prepare for all matters of questioning. Of questioning. A doctrine of presumptions vitally affected the burden of proof issue. Presumptions occur in legal terminology when the trier of fact must deduce from the fact yet another that no one has testified about directly. For example, law presumes that person has died if that person has been absent for 7 years without being heard from. Heard from. Although English language actually had, had eight
be verbs, not only is or are or was and were, but also being, be, and am. This section tags the big four. They are the ones that you will need to focus on the most. So, mentally or even physically, highlight every is or are or was or were and see whether you can improve the sentence by removing it. Many writers, by the way, believe that be verb always singles passive voice. In fact, it is only half of passive voice construction. But even if be verbs don't always make the sentence passive, they can certainly weaken your prose. So they merge your attention, critical attention. آم، كمان من البرنسبلز ان احنا لازم نستخدم افعال قويه ودقيقه. يعني مثلا انا افكر اذا انا موجود. اوكي. لكن في بعض الاحيان البروفيشنال الليجل لانجوج بيستخدموا الضمائر او الافعال بشكل مبالغ فيه، وده بيأثر على معنى الجمله، وده بيأثر على معنى الجمله. من الحاجات اللي يعني كان مشهوره قوي في استخدام اللي هو البي. اوكي. كفيرب، يعني مثلا ار واز وبين. لكن انا عندي كمان ام برضه تستخدم في هذا المجال. ده فيما يتعلق باستخدام الافعال القويه. البرنسبل اللي بعد كده يا ولاد اللي هو turn ION words into verbs when you can. Again, tell the words which ends with ION into verbs when you can. When you can. It is not just passive voice, but be verbs that can shape the strength of the sentence. So can abstract nouns. Avoid using words ending in ION or with ION to describe what people do. Right? That someone has violated the law, not that someone was in violation of law. شوف الفرق بين الاثنين. ان انا اقول احمد for example violated the law، وان انا اقول احمد for example was in violation of law. دايما بتجنب استخدام الاي او ان، فبدل ما اقول احمد was in violation of law اقول احمد violated the law. That something illustrates something else, not that it provides an illustration of it. That the law professional has decided to represent the defendant, not that the law professional has made the decision to undertake the representation of the defendant. That one party will indemnify the other
not that the party will furnish the administration to the other. In each of those alternatives, there's a long way of saying it, and there's a short way also. The long way uses weak verbs and abstract nouns ending with I O N, while the short way uses a single uses a single full right verb. Legal writings in full of Philippi wordings stemming from ION words. Word uh, is are in mitigation of, replaced by mitigate. Conduct an examination of, examine, replaced by examine. Make accommodation for, accommodate, replaced by accommodate. Make a provision for, replaced by provide for. Provide description of, replaced by describe. Submit an application, replaced by apply. Take into consideration, replaced by consider. Cause when you need to refer mediation or negotiation, when you need to refer to mediation or negotiation as a procedure, then you must say mediation or negotiation. But if a first draft refers to the mediation of the claims by the parties, you might well consider having the second draft refer to the parties mediating the claims. Why concentrate on editing ION words? Why concentrate on editing ION words? These reasons, for many reasons, these reasons are: you will generally eliminate propositions in the process. You will often avoid inert verbs by replacing them with action verbs. You will humanize the text by saying who does what. Also, the underlying rationale in all this is concrete. By uncovering board verbs, you make your writing much less abstract. It becomes much easier for readers to visualize what you are talking about. If you still have doubts, compare that last sentence with the following one. After the transformation of nominalization, the text will have fewer abstract readers' capability for a visualization of discussion is enhanced. Be alert to the words ending with ION when you can edit them out. Edit them out. برنسبل ال 14 يا ولاد ان احنا ما بنستخدمش الكلمات اللي بتنتهي بال ION. الكلمات اللي بتنتهي بال ION بنحاول نستبدلها بكلمات
أخرى. مش بس لأن البعض بيقول إن هي بتحول الجملة من أكتف لباسف، لا، ولكن ما بتديش الكلمات اللي بتدي اللي بتنتهي بالاي او ان دايما بتخلي الجمله مش قويه، الجمله مش جميله، الجمله مش اتراكتيف. فبالتالي ما ينفعش زي ما كنت بقول in violation of law. اوكي. اقول violate in violation of law. كلمه اي او ان، الكلمات اللي بتنتهي باي او ان ما ينفعش ان انا استخدمها في وصف فعل بيفعله شخص ما. اوكي. لان بتدي الجمله شكل كومبليكيتد، ما بتديش الجمله شكل قصير، ما بتخليهاش سهله في في الفهم والاستيعاب. ما بتخليش فيه سرعه في الاستيعاب. ولكن انا ما بستخدمهاش بصفه عامه الاسباب اللي انا قلت عليها. ولكن أم، كمان انا ما بستخدمهاش وبس وبشوف بدايل ليها، لان دايما الكلمات اللي بتنتهي بالاي او ان بتخليني استخدم حروف جر، ودي مش مطلوبه في البلين لانجوج. كمان بتخلي الجمله يعني انا بتخلي الجمله مش حيه، جمله مش اتراكتيف. اوكي. أم، بالتالي انا ما بستخدمش او بحاول بقدر الامكان الكلمات اللي بتنتهي بالاي او ان اوجد لها alternatives او بدائل. alternatives او بدائل. هذا فيما يتعلق بالبرنسبلز. او عندنا طبعا لسه في 5 برنسبلز هنتكلم عليهم إن شاء الله في المحاضرة الجاية. ودي طبعا الشابتر ده من أهم الشابترز اللي احنا هناخدها في الليجل انجلش. عندنا إن شاء الله هتبقى محاضرة تانية في الليجل انجلش، لأن احنا يعني احنا لسه طبعا ما خدناش محاضرات كتير في الليجل انجلش. هتبقى في محاضرة تانية الأسبوع ده إن شاء الله في الغالب. هتكون يوم الثلاث.